Hello my dear students, welcome to the Sunrise Education Odisha. Our previous class was adjective. So now we learn pronoun. Okay? Pronoun means सर्वनाम पद. सर्वनाम कहले जे सब नामटा को धारण करछे सर्वनाम पद. मनकर से पड़िया खेलुंट से पड़िया बोले से ना सब अच्छी से ना बदल आम दे यूज करचे दे तेणु देटा दे बा से सर्वनाम पद. आमर निज ना अच्छी निज नाम परिवर्ते आम आई यूज करचे आई मध्य सर्वनाम. तेणु आम आज सर्वनाम पढ़ा प्रोनाउन पढ़ा. ओके, सो ओपन योर कॉपी एंड राइट डाउन प्रोनाउन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? सो प्रोनाउन सर्वनाम पद प्रोनाउन. Okay, so look at the sentences. Lata Mangeshkar was a famous singer. Lata Mangeshkar was a famous singer. She was born in Indore. She was born at Indore in Madhya Pradesh. She was born at Indore in Madhya Pradesh. She was honored with Bharat Ratna. She was honored with Bharat Ratna in 2001. She was honored with Bharat Ratna in 2001. Another sentence. Hari is a brilliant boy. Hari is a brilliant boy. He goes to school regularly. He goes to school regularly. My father has a car. Look at the sentences. Lata Mangeshkar was a famous singer. Lata Mangeshkar प्रसिद्ध गायिका थिले. She was born at Indore in Madhya Pradesh रे से इंदौर रे जन्म होइथिले. She was honored with Bharat Ratna. तांको भारत रत्न सम्मानित करा जाय थिला in 2001. Okay, so here she was born. She is a pronoun. Here she was honored. Instead of Lata Mangeshkar we put she. Lata Mangeshkar परिवर्ते आम she put कले. तो सीटा हला हमर सर्वनाम पद. It is pronoun. It is a
pronoun. Okay, Hari is a brilliant boy. Hari gote बुद्धिमान पिला, brilliant. Hari is a brilliant boy. He goes to school regularly. एटी instead of Hari we put he. He goes to school regularly. से प्रतिदिन स्कूल जाए. My father has a car. मो बापा गोटे कार अच्छी. It is white in color. So instead of car we put it. It is a pronoun here. So here pronouns are she, he, it. So instead of a noun we put by use pronoun. So what is the definition of pronoun? Definition of pronoun. Well, what is pronoun? What is pronoun? सर्वनाम पद कौन? So pronoun is used instead of a noun. Pronoun is used instead of a noun. Instead of a noun. Noun पद बदल रे आमे सर्वनाम पद व्यवहार करुचे. Pronoun is used instead of a noun or pronoun is the substitute of noun. Pronoun is the substitute. Substitute. Pronoun is the substitute of noun. Substitute of noun. विशेष्य पद बदल रे आम जोटा बसाऊे सेटा है सर्वनाम पद. So there are two definitions here. Pronoun is used instead of a noun. Noun पद बदल रे आम जोटा व्यवहार करते that is pronoun. और pronoun is the substitute of noun. Okay. Next, kinds of pronouns. Kinds of pronoun. So there are 10 kinds of pronouns. 10 प्रकार pronoun होची. 10 kinds of pronouns. First one, personal pronoun. व्यक्तिवाचक सर्वनाम. Personal pronoun. व्यक्तिवाचक सर्वनाम. Possessive pronoun. अधिकारवाचक सर्वनाम. Possessive pronoun. अधिकारवाचक सर्वनाम. Reflexive pronoun. आत्मवाचक सर्वनाम. Reflexive. Emphatic pronoun. गुरुत्ववाचक सर्वनाम. Emphatic pronoun. गुरुत्ववाचक सर्वनाम. Demonstrative pronoun. संकेतवाचक सर्वनाम. Demonstrative pronoun. Indefinite pronoun. अनिश्चयवाचक सर्वनाम. Distributive pronoun. व्यष्टिवाचक सर्वनाम. Distributive pronoun. व्यष्टिवाचक सर्वनाम. Reciprocal pronoun. परस्पर बोधक सर्वनाम. Reciprocal pronoun. Relative pronoun. संबंधवाचक सर्वनाम. Relative pronoun. Interrogative pronoun. प्रश्नवाचक सर्वनाम. So these are the 10 kinds of pronouns. So first we read personal pronoun. व्यक्तिवाचक सर्वनाम. पर्सनल व्यक्तिवाचक सर्वनाम. व्यक्ति मान को बदल व्यक्ति बा जिनिस मान को बदल रे आमे जो शब्द व्यवहार करछे दैट इज पर्सनल pronoun. Pronoun used to substitute of pronouns or things. Substitute of persons or things. व्यक्ति मान को बदल रे बा जिनिस बदल रे जो शब्दटा हम व्यवहार करते ताहा पर्सनल pronoun. व्यक्तिवाचक सर्वनाम. Pronoun used to substitute of persons or things are called personal pronoun. I, we, you, he, she, it, they are called personal pronouns. Okay? I, mu, we, आम्भे माने, you, he, she, it, they are called personal pronouns. Personal pronoun
केस वाइज केस बा कारक अनुसार बदले पर्सनल प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू केस केस मीन्स फर्स्ट नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक आई वी he she it they these are nominative case कर्ता कारक आई वी ही सी इट दे these are nominative case कर्ता कारक देन पोसेसिव केस एटा दुई भाग रे विभक्त पोसेसिव एडजेक्टिव पोसेसिव प्रोनाउन आईरु माई मोर उइरु आवर आंभ मानकर हिरु हिज ताहार सीरु हर इट्रु इट्स एहार इट्स देरु देयर सेमानंकर सो दिस इज ए पोसेसिव एडजेक्टिव देन पोसेसिव प्रोनाउन माइन आईरु माइन मोर माइन हिरु हिम हिज हिम और हिज हर सेटा पोसेसिव प्रोनाउंस माइन हिज हर्स HRS हर्स ताहार देन इट्स एहार देयर THER देयर सेमानंकर देयर सो इट इज पोसेसिव प्रोनाउन देन ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक ऑब्जेक्ट ऑफ आई मी आई ऑब्जेक्ट है मी ऑब्जेक्ट ऑफ आई ऑब्जेक्ट ऑफ वी आवर आंभ मानकर पोसेसिव है एटा है अस आंभ मानंकु हिरु हिम सीरु हर ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक इट ऑब्जेक्ट इट देरु देम देर ऑब्जेक्ट देम ओके यूर ऑब्जेक्ट से यू सो दिस इज ए ऑब्जेक्टिव केस आईरु मी है उईरु अस आंभ मानंकु हिरु हिम सीरु हर ऑब्जेक्ट कर्मपद जोटा कहे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस इट्रु इट देरु देम इरु यू सो इट इज ए पर्सनल प्रोनाउन नेक्स्ट पोसेसिव प्रोनाउन माने अस्तिवाचक सर्वनाम अच्छी आम पाखे अच्छी जोटा पोसेसिव द प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोसेसन इज कॉल्ड ए पोसेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोसेसन थिबाटा को बुझाए जोटा आम पाखे अच्छी द प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोसेसन इज कॉल्ड ए पोसेसिव प्रोनाउन दैट मीन्स दिस बुक इज माइन ये बहीटा मोर हियर माइन इज पोसेसिव प्रोनाउन दिस बुक इज माइन दोज आर आवर्स ये सब आंभ मानकर दिज आर आवर्स दिस साड़ी इज हर्स ये शाढ़ीटा ताहार दिस साड़ी इज
horse, horse is possessive pronoun. That book is yours, that book is yours, से বইটা तुमर. those are his, সেগুড়িক তাহার. his is possessive, his is possessive. those chairs are theirs, ସେ ଚେୟାର ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର, theirs. Okay, so these are possessive pronouns: mine, ours, hers, yours, his, theirs. Okay, so next we read reflexive pronoun. Reflexive pronoun. Reflexive pronoun. Reflexive pronoun. Reflexive pronoun. Reflexive pronoun. So which are reflexive pronoun? Myself, yourself, or plural yourselves, himself, herself, themselves, himself, herself, ourselves, ourselves, themselves, themselves, itself, are called reflexive pronoun. Reflexive pronoun. Okay, reflexive pronoun. Example: I hurt myself. ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଘାତ ପାଇଲି. I hurt myself. She cooked herself. से निजे रांधिला. They repaired the road themselves. से रास्ताटी को निजे मरामती कले. They repaired the road themselves. themselves आसला. They repaired the road themselves. We did the homework ourselves. We do self form ourselves. We did the homework ourselves. Okay, so these are the examples of reflexive pronouns. Reflexive pronoun. I hurt myself, here myself, herself, themselves, ourselves. Self form: yourself, plural yourselves, itself. Okay, so these are the reflexive pronoun. Next, emphatic pronoun. Emphatic जोटा आम अति गुरुत्व दूचे. emphatic pronoun: myself, yourself, ourselves, themselves, itself are called emphatic pronouns when they are used for the sake of emphasis. आम अति गुरुत्व दूचे से व्यक्ति को. myself, yourself, ourselves, themselves, itself are called emphatic pronouns when they are used for the sake of emphasis. Example: I killed the tiger myself. ମୁଁ ନିଜେ ସେ ବାଘଟାକୁ ମାରିଲି. I killed the tiger myself. We killed the tiger ourselves. आम्भे निजे आम मान पर अति गुरुत्व दिया आम्भे मैंने निजे
निजे मारिलु आवर सेल्फ ही हिमसेल्फ सेड सो से निजे एमती कहला ही हिमसेल्फ सेड सो हियर हिमसेल्फ इज एम्फेटिक प्रोनाउन दे देमसेल्व्स सेड सो से निजे एमती कहले दे देमसेल्व्स सेड सो ओके दीज आर एम्फेटिक प्रोनाउन नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन द प्रोनाउन इज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू व्हिच इट रिफर्स इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन द प्रोनाउन इज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट वस्तु मान को जोटा पॉइंट आउट करे और ऑब्जेक्ट्स टू व्हिच इट रिफर्स इज कॉल्ड ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एग्जाम्पल दिस इज ए बॉय दिस इज ए बॉय this here this is demonstrative pronoun that is a girl that is a demonstrative pronoun these those plural this these that those so these four answers are called this that these those are called demonstrative pronoun indefinite pronoun अनिश्चित वाचक सर्वनाम indefinite pronoun when indefinite pronoun refers to persons or things an indefinite pronoun refers to persons or things in a general way and does not refer to any person or thing in particular does not refer to any person or thing in particular निर्दिष्ट कौन से व्यक्ति को बुझाए नहीं निर्दिष्ट कौन से व्यक्ति बा जिनिस को बुझाए नहीं सो एन इंडेफिनाइट प्रोनाउन रिफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स इन ए जनरल वे एंड डज नॉट रिफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पार्टिकुलर ओके निर्दिष्ट कौन से व्यक्ति बा जिनिस को बुझाए नहीं एग्जाम्पल समबडी हैज स्टोलेन माय पेन कई जने मो कलमटा चोरी नहीं so it is not particular somebody has stolen my pen कई जन मोर कलमटा चोरी नहीं so here somebody is indefinite pronoun anybody can beat me ये कौन सी व्यक्ति मते मारी पारे anybody can beat me some are gentle केतक भद्र अटन some here anybody some are gentle all are foolish all many of them were killed सेमान मते बहुत मरी जाइथिले many of them were killed nothing is perfect here nothing then any of you can take it okay any of you can take it so these are indefinite pronoun next distributive pronoun व्यष्टिवाचक सर्वनाम ओके when each either and neither are used as pronouns they are called distributive pronouns okay when each either and neither are used as pronouns they are called distributive pronouns जितेबले इच प्रत्येक आइदर एटा किंबा सेटा नाइदर एटा नुहे कि सेटा नुहे आर यूज्ड एज प्रोनाउन्स एगुड़ी जो प्रोनाउन भाव व्यवहार करा जाए सेतेबेले एगुड़ी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाए एग्जांपल ईच ऑफ यू इज गिल्टी तुम को प्रत्येक दोषी ईच ऑफ यू ईच हियर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच ऑफ यू इज गिल्टी each of the boys is intelligent प्रत्येक पिला बुद्धिमान each of the boys is intelligent either of you can take this book तुम भितर दुई जन भितर जे कहीं जड़े बोईटी को नहीं पारे either of you can take this book neither of the two boys was absent दुई जन भितर कहीं उपस्थित नथिले
neither of the two boys was absent. So it is a distributive pronoun. Distributive pronoun. Next, reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun परस्पर बोधक सर्वनाम. Each other and one another is called reciprocal pronoun. Okay? Each other and one another is called reciprocal pronoun. Example, they loved each other or one another. They loved each other or one another. Each other and one another is a reciprocal pronoun. Okay? Next, relative pronoun. Relative pronoun, संबंधवाचक सर्वनाम. Relative, relative pronoun. Who, whom, whose, which, what and that are main relative pronouns. Relative pronouns एटा मुख्य संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाए. Who, whom, whose, which, that and what are main relative pronouns. These are used to combine the two sentences. These relative pronouns are used to combine the two sentences. Okay? Example, this is the book was given to me. This is the book was given to me. So you can combine the two sentences using relative pronoun. This is the book that was given to me. That or which. You can use that or which. This is the book that was given to me or which was given to me. The boy who is playing is my friend. The boy who is playing is my friend. Here who is relative pronoun. व्यक्ति विशेष में who यूज करछे. The boy who is playing is my friend. The chairs which are broken are of no use. The chair which are broken are of no use. जो चेयर गुड़ी को भांगी जाइए सेटा काम व्यवहार लगे ना. The chairs which are broken are of no use. Take anything that you like. Take anything that you like. Here that is relative pronoun. Next, interrogative pronoun. Interrogative pronoun प्रश्नवाचक सर्वनाम. प्रश्नवाचक सर्वनाम interrogative pronoun. The pronoun used for asking a question. The pronoun used for asking a question, that is interrogative pronoun. जोटा हम प्रश्न पचारुचे, प्रश्न गुड़ी को पचारुचे से प्रश्नवाचक सर्वनाम. एग्जाम्पल, हु आर यू, तुम्हें किए. व्हेयर डू यू लिव, तुम्हें क्योंठी बास कर. व्हाट इज योर फादर. हुज इज दिस बुक. व्हिच इज योर्स. सो WH word questions. WH word questions are called interrogative pronoun. Interrogative pronoun. The pronoun used for asking a question is called an interrogative pronoun. Okay? Who are you? What is your father? Whose is this book? Which is yours? Where do you live? So we finished pronouns. Pronouns are 10 kinds. So we finished pronouns. So thank you very much. Don't forget to like and subscribe. Thank you.